ఎస్ ఒక్క 1 minute మా స్టార్ట్ చేద్దాము. మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఎస్ మా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ 1 minute స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్. ఎస్ మా స్టార్ట్ చేద్దామా? ఒక్కసారి మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దామా? మా వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది. ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి వాయిస్ క్లారిటీ ఉందో లేదా. క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. వాయిస్ ఎలా ఉంది? ఎస్ 1 minute స్టార్ట్ చేద్దాం. వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందా? ఎస్ మా ఫస్ట్ వెల్కమ్ ప్రాబబిలిటీ మా వెల్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాబబిలిటీ ఓన్లీ. ఎస్ రైట్ మా. Now, okay, we discuss about the last chapter, ma. We'll start from the last chapter onwards. Yeah. Statistics, ma. Maybe you know the statistics sums very well, ma. What are the important from the statistics, ma? So mean, median, mode. ఆ సంసం చేస్తారు కదా మరి మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? మీన్, మీడియన్, మోడ్ అండ్ ఫార్ములా. ఓకే, సో స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే అదే మనకి మోస్ట్లీ కదా రివిజన్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం స్టాటిస్టిక్స్లో మనకు తెలుసు మీన్, మీడియన్, మోడ్ సమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి కదా. మా వాయిస్ క్లారిటీగా ఉంది ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. చార్జ్ బాక్స్లో ఒకసారి చార్జ్ చేయండి. వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందా? అదర్వైజ్ ఓకే, మేబీ ఎస్ కదా, క్లారిటీ ఉంది అనుకుంటాను కదా. ఎస్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ప్రాబబిలిటీ మైస్. ఫైన్. ఓకే మా, ఫ్రమ్ ద ప్రాబబిలిటీ మై సమ్స్ అండ్ ఒకసారి ఎస్ మా 7 మార్క్స్ సమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. సో ప్రాబబిలిటీలో మేబీ డైస్ మా డైస్ సమ్స్ కావచ్చు, లేదంటే అదర్వైజ్ మా ఇంకేముందేమో ప్రాబబిలిటీ నుంచి. ఎస్ మా డైస్ కావచ్చు. ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దామా సమ్స్. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ప్రాబబిలిటీ.
Right. Yes, ma. Listen, ma. Start చేద్దాం మా right. Yes, okay, right. So, statistics sums we know the very well, kada? Yes, we'll start from the probability mass. So, we'll start from the probability. I'll give the form few sums ma. దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే నేను అవి చెప్తాను. 2 dice, 1 red and 1 yellow. So, are thrown at the same time. 2 dice are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of the 2 dice appearing on the top place is? Some questions. So, first one, 8. Second one, 13. Third one. So less than or equal to 12. Yes, ma. How to do this sum? If 2 dice are rolled, so what are the probability of getting sum of their top places? 8 is the first question. Next, 30 is the second question. Less than or equal to. Okay, board is not clear. Okay, 1 minute. Now,
Okay, okay, yes, board is not clear. One minute, one minute. Yes, maybe now clear? Yes. Now clear, maybe yes. Okay, ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? If we roll the two dice, what are the outcomes? First write down all the outcomes. How many outcomes are possible if you roll the two dice? How many outcomes are possible? Anyone can you say? Yes, anyone can you say? Hello? Right. If we roll the two dice, how many are possible outcomes? Can you say anybody? If we roll the two dice, so the number of so possible outcomes are, tell anyone? చెప్పండి అమ్మా చాట్ బాక్స్ చెప్పండి టూ డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు హౌ మెనీ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఎస్ 36 మా వెరీ గుడ్. ఎస్ 36. వాట్ ఆర్ దే? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yes. Next 1, 2. Yes sir, now write all the 36 are no need. We know that. Yes. Yes, మీ సమ్ము మీరు చేయగలరు కదా? చెప్పమంటారా? సో క్వశ్చన్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తుందండి ఒకసారి. సో క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు డిసైడ్ చేయండి మా. క్వశ్చన్ అంటే ఇఫ్ వి రోల్ ద టూ డైస్ ఎట్ ఏ టైమ్, సో రైట్ డౌన్ ఆల్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ and what is the probability of that their top places is, first question 8, 13 less than or equal to 12. My sum explain చేయమంటే వస్తుందా? మేబీ చెప్పండి. ఎస్ మీ సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అక్కర్లేదా? బట్ జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ వి డిస్కస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ మా. ఈ సమ్ చెప్తామా అక్కర్లేదా? ఎస్ ఈ సమ్ తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే నో నీడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్ సో ఈ సమ్ ఓకే నో నీడ్. ఓకే ఎస్ యూ నో. ఎస్ బై నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఒకసారి క్వశ్చన్ చెప్పండి అమ్మా, వీలైతే ఆన్సర్ చెప్పండి ట్రై చేయండి. ఫ్రమ్ ఏ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ కింగ్? From a deck of card, so what is the probability of getting a red king? Simple answer. Do you know this one? Or I will explain. Tell us the answer చెప్పండి. Okay, two red kings. What is our formula? P of R is equal to, tell the formula. Yes. The 2/52 is correct, okay, but cancellation 1/26. 2/50 is correct only. After the cancellation 1/26. Fine, good. తెలుసు అనుకుంటాం కదా. నెక్స్ట్ ఈ సమ్ మొన్న చాలా వరకు మిస్టేక్స్ అది చేయలే అనుకుంటా కదా. అడ్రస్ వచ్చాయి ఏది 4 మార్క్స్ సమ్ ఒకసారి చెప్తా. ఎస్ మా ఒకసారి సమ్ చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ యూ డ్రాప్ ఏ dice at randomly on the circular region of diameter 28. The circular region. So
Diameter is 28. Diameter D is equal to 28 centimeters. In that one rectangular region, one rectangle surface is there, one rectangular surface in the here. So length is 11 centimeters, width is 7 centimeters. So what is the getting probability? So what is the probability of getting the dice is drawn in this rectangle? Yes, ma, what are the favorable outcomes here? Anyone guess, ma? Favorable outcomes and total number of all possible outcomes. Guess cheyagalaరా? For this sum. Yes, ma. Tell me. Miss, what are the favorable outcomes for this sum? So area of the rectangle is favorable outcomes. Very good. But total number of all possible outcomes? Yeah. Area of the circle. So I will explain, miss. I will explain. So number of favorable outcomes number of favorable outcomes is equal to area of the rectangle. Yes or no? Number of favorable outcomes is equal to area of the rectangle. Area of the rectangle. Can you say area of the rectangle? Area of the rectangle చెప్పగలరా ఏముంది? Length into breadth. Length how much? 11. Breadth is 7. 11 sevens are 77. Yes. Total number of all possible outcomes. What are they? ఏమేమి ఉందేమో దీంట్లో 77 చూద్దాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి మనం. Yes, this 77 correct on this. For total number of all possible outcomes is area of the circle. Area. Very good, my area of the circle. So area of the circle. What is the formula area of the circle? Pi r square. Pi r square right here, ma. So number of pi r square. 5 is 22 by 7 into r. Diameter D is equal to 28. My radius how much? Diameter D is equal to 28. Then r is equal to radius how much? Yes, my radius how much? Yes, 14 is. So 5 r square. So 5 r means 14 because of diameter 28. So r square 14 square. So 22 by 7 into 14 into 14. 7 ones are 7 twos are. So 22 into 2 44. 44 into 14. Multiplying, tell the answer. So 14 44 into 14. Fast up on how much? 44 into 14. Tell me. How much for multiplication is? Don't know multiplication, ma. 44 into 14. Just multiplication. Yes. 616. Very good. Who said my correct one? Yes. Good. 616. Then probability P is equal to. What is the formula? Can you write anybody formula? Formula compulsory అలా మీ చాప్టర్ లో. Why? Because the formula కి అట్లీస్ట్ formula కి 1 మార్క్ ఉంటుంది షార్ట్ ఆన్సర్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు. లాంగ్ ఆన్సర్ కన్సిడర్ 2 మార్క్స్ అలాట్మెంట్ చేయొచ్చు. Formula. What's the formula?
Anybody can write the formula for this? Number of favorable outcomes by total number of all possible outcomes. So number of favorable outcomes, how many are, how many? 77 into 616. So cancellation is. So which table will come? This 660 will come maybe. Which table ma? 7 table will come. 7 7 14 7 8 56. 56 means 5 will come. Yes, will come 7 table. 7 ones 7 ones. So 7 8 56 kada? 56. 5 extra same 7 8 56. 11 ones 11 8 ja. Answer is 1 by 8. Okay. మన ఇలాంటి సమ్ ఒకటి వచ్చింది. ఎస్ ఎస్ సార్ నో రెక్టాంగిల్ అండ్ స్క్వేర్ బేస్ మీద వచ్చేసింది. ఫ్రీ ఫైనల్ లాస్ట్ ఫ్రీ ఫైనల్. ఎస్ రైట్ మా ఇది సమ్ చేస్తే కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ సమ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి మా. 2 dice are rolled at the same time. The sum of the numbers appears on them is noted. Find the probability of getting sum is from 3 to 5. My 2 dice are rolled ma. What is the probability of getting the sum is 3 to 5? Yes ma, same ma. If 2 dice are rolled, what are the number of favorable outcomes? 36 ma. 36 you can write down. In that you have to count the sums ma. Sum of the numbers 3 to 5. That numbers are marked and count and do it. Make it easy. You can do it. Okay. My application of the trigonometry ma, most important ma, either 6 marks or 4 marks. Yes or no? Either 6 marks or 4 marks ma. We'll see some problems ma. Few problems we will discuss. The angle, see ma. A man observed top of a tower. We sum ఒకసారి చూడండి. A man observed top of a tower at an angle of elevation of 30 degrees. When he walked 40 meters towards the tower, the angle of elevation is changed to 60 degrees. Find the height of the tower and distance from the first observation point to the tower. My సమస్య చెప్పాలనా? This is also important from the application of the trigonometry. Yes. Ma, can I explain this sum? ఈ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందనుకుంటా. టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సైజ్లో మేబీ 1 or 2 సమ్ ఫస్ట్ సమ్ అనుకుంటా. ఏ పర్సన్ 1 అనుకుంటాం. ఏ పర్సన్ అబ్జర్వ్. ఎస్, కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ నో నీడ్? టెల్ మీ మాయిస్. సో నేను చెప్పమంటారా? నేను చెప్పమంటారా? ఓకే, నో నీడా. మా ఈ చాప్టర్లో ఈ సమ్ కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. నో నీడ్. ఎస్, ఓకే, ఫైన్. రైట్. నెక్స్ట్ మా అనదర్ సమ్ ఈస్ 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. This sum. Can I explain or no need? Okay, right. Yes, I will explain ma. సార్ మీకు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతో చెప్పాలి. ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది క్వశ్చన్ బట్టి అందరూ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తారు. క్వశ్చన్కి రాయడం టైం వేస్ట్ కాబట్టి ఇంత టెక్స్ట్ బుక్ మాకు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత ఇది ఒకసారి టైప్ చేయండి. అది క్వశ్చన్ నెంబర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది 2 poles of equal height are standing opposite to each other. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇస్ ఎంత? ఎక్సైజ్లో ఉంది అనుకుంటా కదా. ఎనీబడి నో దిస్ సమ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్? వేర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్? Yes.
One search and tell me fast. ఎక్కడ ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది? Yes ma, seventh sum అంటమ్మా. 12.2 seventh problem. If you open that sum, direct I will draw the diagram only. Right. So, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road ma. So, this is a road. This is a road. Two poles of equal height. Here one pole. Here one pole. This is a road ma. This is a road. Two poles. So two poles are standing either side of the road. Either side of the road. So what is said here? Two poles of equal height are standing either side, opposite side of the road. Yes or no? So which is 80 meters wide. This is wide 80 meters. But the textbook may be 100 undi, but same similar sum is. Which is 80 meters wide. Same similar sum. The values are changes. So which is 80 meters wide road. Next, from a point between them on the road, here on the road, I will write here on the road, point. Yes, a person he was observed. So, yes. Hello? Hello? Shashank? Yes, right. Next ma, what is it ma? మా ఇక్కడ డౌట్స్ కాల్ చేద్దాం, ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో పెట్టాను, తర్వాత మళ్ళీ జూమ్ క్లాస్లో తీసుకున్నాము, మళ్ళీ డౌట్స్ని కాల్ క్లారిటీ కాల్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ what is it miss? So a point on them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. One is 60, one is 30. Here, one is 60 degrees, one is 30 degrees, like that. Two. Next, what is the question? Find the height of the poles and point on the road. Height of the poles and point on the road. Same ma, give the names A, B, C, D, E. Names. From the triangle A, B, C, in this triangle. So height of the first pole is H ma, even second pole also height of H only. Why? Because the both poles are same only. So the person position from here to here x meters. Road objection, no problem. So the road width is 80 meters. So this is x meters. This is how much? Anybody can you guess ma? The distance between B to C is x meters. Then C to D is how many meters ma? Anyone can you guess? Guess the answer. B to C x meters. Then C to D how much? C నుంచి D కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? గెస్ చేయొచ్చా? ఎస్ మా, గెస్ చేయండి. No. Road width is 80. B to C is x. Then C to D how much? Yes, very good. And okay, yes, 100 minus x. That question 100 minus 80. Good, correct or less? So 80 minus x. Yeah, for this 80 minus x. For that 100 minus x, correct or less? X minus 80, no. Someone take x minus 80. But 80 minus x. Take the first triangle.
So from the triangle ABC2. So which formula we are applying, my dear? Which formula you are applying here? So tan theta is equal to opposite by adjacent. Tan theta angle how much? Yes, correct only. Angle is how much? Angle is 60 degrees. Tan 60 is equal to opposite. So 60 opposite h by adjacent x. Tan 60 only root 3. Root 3 is equal to h by x, cross multiplication. X root 3 is equal to h. H is equal to x root 3. Go to the another triangle, this triangle CED. Triangle CED2. Same formula. Tan theta is equal to opposite by adjacent. So tan theta is how much? 30 degrees is equal to opposite. Opposite how much? H by adjacent 80 minus x. Tan 60. So tan 30. Tan 30 value 1 by root 3 is equal to h by 80 minus x. So 1 by root 3 is equal to h value already we know here. In the place of the h, x root 3 by 80 minus x, cross multiplications. So 80 minus x is equal to x root 3 into root 3. 80 minus x is equal to root 3 only 3x. So we want x value. 80 is equal to 3x plus x. 80 is equal to 4x. 80 by 4 is equal to x. 4 ones are 4 20s are 20 is equal to x. X is equal to 20. So x value put here. H is equal to x root 3. H is equal to 20 root 3. Yes. Clear ma? Yes ma, this is clear. Next ma, ఇదే చాప్టర్ లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ సమ్ వచ్చేసేదేమో ఇంకా. So the angle of the elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degrees. And the angle of the elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. If the tower is 50 meters height, find the height of the building. This is also important. మీరు ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇది ఇసం చేసుకుంటారు అనుకుంటాయి. ఓకే, మోస్ట్లీ ఇవి ఇంపార్టెంట్ మీ చాప్టర్లో. ఓకే, సో ఈ సమ్స్ కొంచెం టెక్నికల్గా చేసుకోవాలమ్మా. ఓకే, రైట్. ఇవి కంపల్సరీ 4 marks or 6 marks. ఎస్ మా నెక్స్ట్. సో ఈ చాప్టర్ ఇది చాలమా, ఇంకా మళ్ళీ మన టైం అనుకో. ఇంకా మా టెగ్నామెట్రీ టెగ్నామెట్రీ కొన్ని సమ్స్ మా టెగ్నామెట్రీలో ఈ సమ్ వచ్చు కదమ్మా. ఈఫ్ sec theta plus tan theta is equal to p, then prove that sin theta is equal to p square minus 1 by p square plus 1. This is the most important sum. ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సింది. వచ్చు కదా సమ్ ఇది. if secant theta plus tan theta, yes, correct, good. ఇది వచ్చేసిందా? ఎస్, ఫైన్. ఓకే, గుడ్. అది కంపల్సరీ చేయాల్సిందమ్మా. అది ఇంకా మోస్ట్లీ చాయిస్ ఎక్కువ ఉంది ఆ సమ్కి.
నెక్స్ట్ ఈ సమ్గా ప్యాక్ చేసుకోవాల్సిందమ్మా. tan theta plus sec theta minus 1 by tan theta minus sec theta plus 1 is equal to sec theta plus tan theta. ఇది ఈ సమ్ ఎక్కడ అది ఎక్సైజ్ కింద ఉంది అనుకుంటా, ఆప్షన్ ఎక్సైజ్లో ఉంది అనుకుంటా సమ్ అది కదా. ఈ సమ్ రాకపోతే తర్వాత నోట్ అవుట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జూమ్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ నోట్ అవుట్ చేసుకోండి. ఎస్ ఆ సమ్ యాక్చువల్లీ ఈ చాప్టర్లో లాస్ట్ 5 సమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, 5 to 10. అంటే 9th one సమ్ అది సింపుల్గా ఉంది, 9th one తప్పు. 9th one అంటే సేమ్ 10th line సేమ్ కేటగిరీ, ఆ సమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మా మెన్సురేషన్స్. మెన్సురేషన్స్లో కొన్ని సమ్స్ చూద్దాం, మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎలా సమ్స్ అవుతాయంటే, ఏ మెటాలిక్ స్పియర్ ఆఫ్ డయామీటర్ 30 centimeters ఈజ్ మెల్టెడ్ అండ్ రీకాస్ట్ ఇంటూ ఏ సిలిండర్ ఆఫ్ radius 10 centimeters. ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. ఈ సమ్ ఎంత మనకు వచ్చామా? రీకాస్ట్ పైన 6 మార్క్స్ కవర్ చేస్తారు, చాయిసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. రీకాస్ట్ పైన లాస్ట్ ఎక్సైజ్లో సమ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, మరి ఈ సమ్ ఎంత మందికి వచ్చింది? రాకపోతే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలమ్మా, ఈ సమ్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎస్ మా రీకాస్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింప్లీ. ఏమన్నా చూడండి ఒకసారి చెప్తాను ఒకసారి. ఇక్కడ రీకాస్ట్ సమ్స్ అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏమంటుందో ఈ క్వశ్చన్స్లో, a metallic sphere of diameter 30 centimeters. One sphere is there. So its diameter he gave. So D is equal to 30 centimeters. He is melted. And this is breakdown. He is melted. Recast into ఏం చేస్తుంది మరి? రీకాస్ట్ ఏం చేస్తుంది మరి? రీకాస్ట్ ఇంటూ ఎస్. సో ఈజ్ రీకాస్ట్ ఇంటూ ఏ సిలిండర్. He made a cylinder. This measurements also give. How much is measurements? Cylinder measurements. So radius 10 centimeters. R is equal to 10 centimeters. Find the H. So volume of this equal to volume of this mark. So it's diameter 30, radius R is equal to 30 by 2, it means 15 centimeters. So volume of the sphere is equal to volume of the, what is this mark? Volume of the cylinder. So volume of the sphere formula. Volume of the sphere formula, do you know? 4 by 3 pi r cube. ఈ చాప్టర్ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ 5r square h. 5r square h. Substitute the values 4 by 3 into pi into r, radius of the sphere. These are, so left side values all, this left side values are sphere, right side values are cone, so cylinder. So r value is how much? 15. R cube 15 into 15 is equals by radius of the cylinder 10. We give 10 into 10 into h. Same values cancel. Pi cancel now. Is equal to left side x same to cut h. Pi cancel. Next pi same ne ko cancel cheychu. After cancellation nema 4 by 3 into 15 into 15 ma. ఈ రైట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ 10 ఉంది 10 ఉంది. ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి, కిందకి వచ్చేసాయి. 10 into 10 h.
ఇక్కడ హెచ్ ఉంది, ఇంకా హెచ్ మిగిలిపోయింది, హెచ్ వెళ్ళుకోవాలి. సో 5 3s are 15, 5 2s are 5 3s are 15, 5 2s are 2 1s are 2 2s are 2 2 cancel. Again 1 3 1 3 cancel. So 3 into 15 ma, 3 into 15 is equal to h. So 45 is equal to h. H is equal to 45. Okay. Yes ma, అర్థమైందా? Yes ma, this is clear or not? Next ma. సో ఈ రీకాస్ట్ సమ్ చేసుకోవాల్సింది మా మెన్స్ట్రేషన్స్లో. రీకాస్ట్ ఆర్ ఈ సమ్ వచ్చమ్మా, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఈస్ 64 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో ఇఫ్ టూ సేమ్ సిమిలర్ క్యూబ్స్ ఆర్ జాయింట్ టు ఈచ్ అదర్, దెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబైడ్. అది 4 మార్క్స్లో కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్లో ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్ ఫార్ములాస్ వస్తే మనం సో సమ్స్ బేస్ చేసుకొని ఫార్ములాస్ పుట్అప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. సో ఫార్ములాస్ కంపల్సరీ చదవాలి, ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, నెక్స్ట్ మా టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్లో కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపల్సరీ రావాలి. కన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చుగా మా కన్స్ట్రక్షన్స్ మళ్ళీ చెప్పాలి. ఎస్ మా, మనం మ్యాథ్స్లో 6 మార్క్స్ ఏవే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే కన్స్ట్రక్షన్ కంపల్సరీ, ఐదర్ టాంజెంట్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్. ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మా, టాంజెంట్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్. బట్ టాంజెంట్స్ మే బి సమ్ టైమ్స్ గివింగ్ మా. సో వాట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద క్వశ్చన్ మా, draw the number of tangents with the radius of the circle is 5 centimeters and the angle between the inclined two tangents are 60 degrees. ఈ సమ్ ఎలా చేస్తాం? సో యాంగిల్ 60 degrees ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది, 30 degrees వన్ సైడ్ వస్తున్నాం. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియోలో సైన్ థీటా అప్లై చేసి సో సెంటర్ టు డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ డిస్టెన్స్ కనుక్కొని సమ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాదాపు ఇది వస్తుంది టాంజెంట్ సీక్వెన్స్, లేదంటే సింబల్ ట్రయాంగిల్స్ టాంజెంట్ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సిందే మనం. ఇది పాలినామియల్స్ అండ్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ మనం తెలిసిన సమ్స్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏమో స్క్వేర్, క్యూబ్స్, ఇరేషనల్ నంబర్స్, సెట్స్ ఏమో అన్నోన్. ఇది నెంబర్స్ పైన నెంబర్ థియరీస్ పైన బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారమ్మా, అవి చేయాల్సిందే కదా. మీకు స్మాల్ డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి వాట్సాప్ చాట్ బాక్స్లో పెట్టానమ్మా. నెక్స్ట్ మా ప్రోగ్రెషన్స్లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ 3 digit numbers which are divisible by 3 but not divisible by 2 అలాంటి సమ్ కావచ్చు. ఫైండ్ ఆల్ ద 3 digit numbers which are divisible by 5 అలాంటి సమ్స్ కావచ్చు. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవి. నెక్స్ట్ మా పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 బేస్ చేసుకొని సో ఒకటి అన్నోన్ వాల్యూ చేసి k వాల్యూ చేసి కనుక్కోమనొచ్చు, లేకపోతే యూనికా అది సొల్యూషన్స్ కనుక్కోమనొచ్చు. ఈ సమ్స్ అన్ని. నెక్స్ట్ మా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ ఏమున్నాయేమో మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఇక్కడ ట్రైసెక్షన్స్ అమ్మా కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. ట్రైసెక్షన్ లేదంటే షో దట్ రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్స్ ఇవి దాదాపు కవర్ చేస్తాడు లాంగ్ ఆన్సర్స్లో. ట్రైసెక్షన్ ఆర్ షో దట్ ప్యారలోలగమ్, రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్స్ అవి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్లో. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్లో కావచ్చు, మెన్స్ట్రేషన్ కావచ్చు, ఫార్ములాస్ అడిగి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు మా. థర్డ్ చాప్టర్ చెక్ వెదర్ జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్స్ మా. ఎస్ మా, జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్స్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మా, జస్ట్ పుట్ అప్ ద వాల్యూస్ మా. ఒక్క నిమిషం ఎస్, అది టేక్ అవుట్ దట్ సమ్ ఎస్. అవి రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఓకే సింపుల్ సార్.
షార్ట్ కట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అవి 4 మార్క్స్లో కవర్ చేస్తారు దాదాపు. ఒక్కసారి మన సమ్స్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు కొన్ని సమ్స్ మనం ఒకసారి డిస్కౌంట్ చేద్దాం. ఒకసారి ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ బేస్గా ఒకసారి డిస్కౌంట్ చేద్దాం. ఒకసారి 1 మినిట్ ఒకసారి మన సమ్స్ డిస్కౌంట్ చేద్దాం. మనం బోర్డు మీద చేసినా చాలా తక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దాని తర్వాత వాటి పెడితే నేను ఒకసారి వాటి క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఇలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే రైట్, మన చాప్టర్ ఒకసారి సమ్స్ అని చెక్ చేసుకుంటాము. మా వెరీ స్టార్ట్ ఆన్సర్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ తీసుకుంటే మనకి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ log 125 బేస్ 5. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ log 125 బేస్ 5 అంటే లాగర్థం పైన కావచ్చు, లేదంటే ఫైండ్ ద HCF ఆఫ్ 220 and 284 బై ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So first one, find the value of log 125 base 5. Next one వచ్చేసి find the HCF of 220 and 284 by the prime factorization method. అంటే values మార్చొచ్చు of course, but same pattern లో అవుతుంది. Otherwise find the HCF of 24 and 33 by using division algorithm. Or expand the log 64 by 729. Expand the log 64 by 729. ఇవి 2 మార్క్స్ ఈ చాప్టర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డివైస్. నెక్స్ట్ మా సెకండ్ చాప్టర్లో సెట్స్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇక్కడ నేను రాస్తాను క్వశ్చన్, అది ఒకసారి వీలైతే ఆన్సర్ చేయండి అమ్మ. అది ఎస్ మా వీలైతే ఆన్సర్ చేయండి. ఇది ఏమంటుందంటే నా ఎస్ మా సెకండ్ చాప్టర్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మ్యాచ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 24. Find n of a. ఇది సమ్మేళిస్తామా? a is equal to x match x is the factors of 24. Find n of a. ఈ సమ్మేళనం చెప్తారు ఫాస్ట్గా. సో a is equal చెప్పండి, ఏం చేస్తారు? ఏ వాల్యూస్ చెప్పండి. x is the factors of 24. So 24, 1 table 24 will come or not? Factors of 24, tell. Factors of 24. 1 is the factor of 24. Yes or no? Otherwise I write here ma. A is equal to. Tell me ma. చెప్పండి ఒకసారి ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి ఫాస్ట్గా. Factors of 24. No, 1, 2, 2 table 24 will come, 3 table 24 will come, yes or no? 3 table also will come, 3, 4 table will come, 4, 5 table no, 6 table yes, 7 no, 8 yes, 8 3 is a y because of, 9 table no, 10 table no, 12 table and 24 table. So n of m is count the numbers and write down. How many numbers are there? At least tell this answer. How many numbers are there, ma? Tell me. Yes, how many numbers are there, ma? Count and say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
ఇదే క్వశ్చన్ లాంగ్ ఆన్సర్ చూసుమా. ఏ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 24 అన్నారు కదా, బి ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 72. దెన్ ఫైన్ ద ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటెక్షన్ బి బై వెన్ డయాగ్రామ్స్ అనొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇస్. నెక్స్ట్ మా థర్డ్ చాప్టర్ లెస్. ఇందాక చెక్ వెదర్ అన్నాం కదా. ఎస్ మా చెక్ వెదర్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, మా వాల్యూస్ ఏవైతే ఇస్తారో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. పి ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ పాలినామియల్లో ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చెక్ వెదర్ సమ్స్ ఇందాక అడిగారు కదా. సో సపోజ్ చెక్ వెదర్ 3, -3 are the zeros of the p of x is equal to x cube minus 3x square plus 2x undanuko, 2x plus 1. Just value ke substitute cheyali. The answer is 0. It is a 0 of the polynomial, otherwise no. Okay, yes ma. మా వన్స్ మనం ఒకసారి క్లాస్ మనం క్లోజ్ చేసే ముందు ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ మా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకసారి చేసుకొని అమ్మ డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేసిన నేను చెప్తాను. ఓకే, పర్లేదు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ తెలుసు అనుకుంటా కదా మోస్ట్లీ. ఏ చాప్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ తెలియదమ్మా చెప్పండి ఒకసారి. ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనకు తెలిసింది ఏది? స్క్వేర్ సమ్, క్యూబ్ సమ్, ఇరేషనల్ నంబర్స్. 4 మార్క్స్ అది. సెట్స్ ఇలా ఇండైరెక్ట్లీ ఇస్తారు, సమ్స్ ఇస్తారు. సెట్స్లో అవి ఒకటి. పాలినామియల్స్, గ్రాఫ్స్ అండ్ లాంగ్ డివిజన్. ఫైండ్ ద quadratic equation if √3, -√3 are the 0 of the polynomials. Third chapter. Fourth chapter, a1 by a2 is equal to ఆ ఫార్ములా పైన బేస్ చేసుకొని 2 ఈక్వేషన్ ఇస్తారు. సో a1 by a2 ఆ బేస్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. అదొక సమ్ము. గ్రాఫ్ ఎలాగో లాంగ్ ఆన్సర్స్లో పాలినామియల్స్ గ్రాఫ్ లేదంటే పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ గ్రాఫ్స్ ఏదో ఒకటి కంపల్సరీ చాయిస్ ఇస్తుంది. కాబట్టి గ్రాఫ్ కాకుండా షార్ట్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే a1 by a2 is equal to b1 by b2 ఆ కండిషన్స్ పైన సమ్స్ వస్తాయి. షార్ట్ ఆన్సర్స్ కావచ్చు, వెరీ షార్ట్ కావచ్చు, లేదంటే పార్ట్ బిలో కావచ్చు. 10 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు పార్ట్ బి మీన్స్ కదా. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ స్క్వేర్ రూట్. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో కంప్లీట్ స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్ ఒకటి. ఇంకా ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ ఏమున్నాయి? ఇంకా గెస్ చేయండి మా ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్. ఎస్ మా ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ గెస్ చేయండి ఏమున్నాయి? కంప్లీట్ స్క్వేర్ రూట్ ఒకటి అనుకుందాము. నెక్స్ట్ డిస్క్రిమినెంట్ పైన డిస్క్రిమినెంట్ లాస్ట్ ఎక్సైజ్ kx² + 3x + 5 is equal to 0. అలాంటి సమ్స్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k అంటున్నాను. అలాంటి సమ్స్ కదా. ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ యాక్చువల్గా నాకన్నా మీరే ఫాస్ట్ గెస్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి. అంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ తెలుసుకో, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా రాకపోతే నాకు వాట్సాప్ చేసిన పర్లేదు. ఓకే, నాకు చెప్పిన పర్లేదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏ సమ్ టఫ్ అనిపిస్తే మోస్ట్ టెగ్రామెట్రీ నుంచి బాగా కదా ఇబ్బంది పడుతుంటాం. టెగ్రామెట్రీ సమ్స్ ఏం లేదమ్మా. టెగ్రామెట్రీ లాంగ్ ఆన్సర్ లేవు. సమ్స్ ఒకసారి కొన్ని కామన్ థింగ్స్ ఏంటంటే షో దట్ సమ్స్ బేసికలీ సైన్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొని సైన్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసి రేషనలైజేషన్ సింప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్గా మనకి రైట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఆ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకొని సమ్ చేసుకోవాలి. సో టెగ్రామెట్రీ సమ్ చూసినప్పుడు నాకు రాదని చెప్పేసి ఫీలింగ్కి రావద్దు అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాదంటే కష్టమే. సింపుల్. ఏం చేయాలి అక్కడ మనం? ఏం చేయాలమ్మా? జస్ట్ ఏ సమ్ అయినా షో దట్ సమ్ తీసుకున్నాం అనుకో, కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. సైన్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసి సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ సింప్లికేషన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి కదా. నెక్స్ట్ మా ఇంకేస్తాం మన టఫ్ అనిపిస్తుందా? ఏ సమ్స్ అని టఫ్ అనిపిస్తే ఒకసారి, ఈ సమ్స్ టఫ్ అనిపిస్తే ఒకసారి చెప్పండి మా వాట్సాప్ పెట్టింది కావాలంటే.
స్మాల్ డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ చేయండి, బిగ్ ఉంటే వాట్సాప్ పెట్టండి, నేను విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నేను రిటర్న్ కాల్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏ సమ్ టఫ్ ఉంటే వాట్సాప్ పెట్టండి, రిటర్న్ కాల్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మా ఎగ్జామ్ నీట్గా రాయండి, మా కూల్గా రాయండి. మన మ్యాథ్స్లో సింప్లికేషన్ దగ్గర మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతే ఆ సమ్ నెక్స్ట్ సమ్స్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సింప్లికేషన్ యూ టు ఎక్స్పెషల్లీ మెన్స్ట్రేషన్లో సో డివిజన్స్ అవన్నీ లాస్ట్కి చూసుకోవాలి. సింపుల్గా మనం క్యాల్కులేషన్స్ క్యాన్సలైజేషన్ చాయిసెస్ ఉంటాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ మరి చెప్పండి మా ఏదైనా ఇంకా ఇక్కడ క్రిటికల్ అనిపిస్తే పని ఒకసారి ఆ సంస్థ మనం ఫోకస్ చేద్దాం. మిస్ మా 6 మార్క్స్ మాకు 4 క్వశ్చన్స్ కన్ఫర్మ్ తెలుసు కదమ్మా. 6 మార్క్స్ అవి 4 చేయాలి 6లో నుంచి. కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే తెలుసు కదా, అవి 24కి 24 రావాల్సింది, అక్కడ మిస్ చేసుకోవద్దు. ఎస్ అక్కడ మిస్ చేసుకోవద్దమ్మా. నెక్స్ట్ చెప్పండి ఇంకా కంప్లీట్ స్కేల్ మనం చెప్తాను. ఏదో ఒకరికి నాకు వస్తే వాట్సాప్లో ఏదో క్వశ్చన్ పెట్టాను నేను చెప్తాను, ఎందుకంటే మర్చిపోతాను కావచ్చు. వాట్సాప్లో క్వశ్చన్ పెట్టి నేను ఫోన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంపల్సరీ. ఓకే ఫైన్, కంప్లీట్ స్కేల్ మెథడ్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ మా కెన్ ఐ క్లోజ్ ద క్లాస్ మా? ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మనం, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అంటున్నామో మీకు తెలుసు యాక్చువల్ ఇంపార్టెంట్ కదా, వాటిని మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ మా. ఎగ్జామ్ నీట్గా మంచిగా రాయండి, కూల్గా రాయండి. కెన్ ఐ క్లోజ్ ద క్లాస్? ఓకే వెల్కమ్ నాన్న. మీ డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ పెట్టారు. ఓకే రైట్, ఇట్స్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ, వెల్కమ్, మోస్ట్ వెల్కమ్ అమ్మా. మీ డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ పెట్టండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇలా అవసరం అయితే కాల్ చేయండి, నో ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, మీరు నైట్ 12లో పెట్టినా పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. అట్లా చెప్పేసి మీరు మేలుకుతూ ఉండదు మా, అది. సో ఎర్లీగా పనుకోవాలమ్మా, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేవాలి, అర్థం ఎలా వస్తుంటే. సో నైట్ ఎర్లీగా పడుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నిద్ర లేకపోతే సమ్స్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. తెలిసిన సమ్స్ కూడా మిస్టేక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో స్లీపింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. స్లీపింగ్ లేకపోతే మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ. తెలిసిన సమ్స్ కూడా మిస్టేక్స్ అవుతాయి. ఓకే, అందుకే నైట్ మనం నైట్ అవుట్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి ఎగ్జామ్ ముందు అయితే నైట్ అవుట్లో వేయాలి, కానీ ఈరోజు నైట్ అవుట్ చేయొద్దు. ఓకే బాయ్ బాయ్ మా, వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్. పిల్లలు